بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالترحيب بمعالي الصديق وزير خارجية ايرلندا إلى المملكة. هذه الزيارة التي جاءت في إطار جولة إقليمية يقوم بها في المنطقة بهدف الحديث معنا جميعا حول كيفية الاستمرار في التعاون من أجل حل التحديات الإقليمية. كما تعلمون بلاده هي الآن عضو غير دائم في مجلس الأمن، ولها دور أساسي في التعامل مع القضايا الرئيسة التي تعنينا جميعا في هذه المنطقة. كان هنالك حديث عكس علاقات الصداقة المتينة بين البلدين حول تفعيل التعاون الثنائي، ولاحظنا في الفترة الأخيرة ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكننا متفقان على أن ثمة آفاق أوسع لزيادة هذا التعاون، وبناء على ذلك اتفقنا على أن نشكل فريق عمل سيضع خلال الأسابيع القادمة برنامج لتفعيل التعاون في قضايا تشمل التعاون في مجال الأمن الغذائي، في المياه، التعليم، السياحة، إلى غير ذلك من المجالات التي ستنعكس بشكل إيجابي على البلدين الصديقين. وكما تعلمون سأحضر بمعية معالي الوزير اليوم الافتتاح الرسمي لمبنى السفارة الايرلندية في المملكة، وافتتاح هذه السفارة هو مؤشر على قوة العلاقات التي تجمعنا وعلى الحرص على زيادة التعاون وتفعيله في عديد مجالات. بالتأكيد الزيارة اليوم كانت أيضا محطة للحديث حول قضايا المنطقة، وفي مقدمها القضية الرئيسة، القضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية. نتفق على ضرورة إيجاد أفق سياسي للتقدم باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران، والذي نعتبره في المملكة السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يستمر بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا. ونحن نثمن عاليا مواقف ايرلندا وجهودها ودورها باتجاه الدفع نحو العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا نحو هذا الحل. وأود أيضا أن أشكر معاليه على الدعم الذي تستمر بلاده في تقديمه لوكالة الأونروا. بالأمس أعلنوا عن مبلغ إضافي دعم للوكالة، وأتطلع إلى مشاركته في 16 من هذا الشهر في المؤتمر الذي ستنظمه المملكة بالتعاون مع السويد من أجل حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مواقفنا داعمة لحل الدولتين. موقف ايرلندا موقف كما قلت نثمنه، وسنستمر في العمل معا من أجل إيجاد هذا الأفق السياسي، لأن لا بديل عن العمل المستمر من أجل إعادة الأطراف إلى المفاوضات بهدف التوصل إلى هذا الحل. وفي هذا السياق أود أن أؤكد مرة أخرى بالنسبة لنا في المملكة على ضرورة ضمان التهدئة، وضمان التهدئة يكون بعدم القيام بأي من الخطوات اللا شرعية التي كانت سببت تفجر الأوضاع العام الماضي. ونؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية. ونؤكد أيضا أنه يجب احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم وعدم ترحيلهم، لأن في ترحيلهم خرق واضح للقانون الدولي. وفق القانون الدولي يمثل جريمة حرب لا يمكن إلا أن نرفضها وأن نقوم بكل ما نستطيع لمنعها. تحدثنا بالتأكيد حول قضايا أخرى، حول الوضع في سوريا. نؤكد على ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها. تحدثنا حول الأوضاع في ليبيا، وبالنهاية كل ما تحدثنا به ينطلق من رغبتنا المشتركة وإرادتنا من أجل حل أزمات المنطقة على أسس تضمن ديمومة السلام وديمومة الاستقرار. وفي هذا السياق كان هنالك أيضا حديث عن الوضع في اليمن، ونحن نؤكد على ضرورة إنهاء
الأزمة في اليمن. وموقفنا في المملكة كما تعلمون هو موقف ثابت، لا بد من العمل على إنهاء هذه الكارثة في اليمن. وفي هذا السياق نعتقد أن المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن 2216، مخرجات الحوار الوطني، اتفاقية الرياض، كل هذه أسس تتيح لنا التقدم باتجاه إنهاء هذه الأزمة. ونحن في الأردن كما قلنا دائما نعتبر أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمن المملكة، ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن، ونرفض أي إساءة لأشقائنا في السعودية وفي الخليج، ومستمرون في العمل معهم ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التقدم باتجاه الحل لهذه الأزمة التي يعيق الوصول إليها موقف الحوثيين الذي لا ينسجم مع كل الطروحات التي تعمل باتجاه حل هذه الأزمة. كما قلت كانت أجندة طويلة ومكثفة مع معالي الوزير، وسنستمر في بحث هذه المواضيع على غداء رسمي الآن. لكن ما أود أن أؤكده بأننا نعتز بالعلاقات القوية التي تربط البلدين، ونثق بأننا قادرين على أن نستمر في العمل معا، ليس فقط لتحسين علاقاتنا الثنائية ولكن أيضا الإسهام باتجاه حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم الذي نحتاجه جميعا. فأرحب بك مرة أخرى معالي الأخ، وأهلا وسهلا بك بالأردن، وتفضل الحديث لك. Thank you very much. To the Foreign Minister and Deputy Prime Minister, it's a real privilege to be back here in Amman in the Kingdom of Jordan again. I'm here as a friend, but also representing a country that is very active within the European Union and also has the privilege right now of having a seat on the UN Security Council. And so Ireland is involved in many international debates right now that impact, of course, on this country. So for a whole series of reasons, we are here to celebrate the strength of the bilateral relationship, which is growing all of the time. We're formally opening an embassy today, although we have effectively had that embassy functioning here for the last 2 years. We're reinforcing the fact that the trade relationship in value terms between Ireland and Jordan has doubled in that period. This year we expect that trade relationship to be more than $300 million and growing quite dramatically. And so whether it's exchanges between universities, whether it's joint research programs, whether it's increasing trade cooperation, whether it's working strategically on things like food security, which is something that Ireland also has a lot of experience of. I mean, we have managed to make a transition as a country from famine to now producing enough food for 10 times our own population. And we've learned many lessons on that journey. We've made many mistakes, but also have had significant successes. And the food sector and the technology that drives it in Ireland today is an extremely important and dynamic part of our own economy. And we want to share those lessons if we can, given the importance of food security in terms of your government's planning and policy. But we're also here to discuss the big regional issues. Can I say that Ireland is extraordinarily impressed by the generosity and the capacity that Jordan has shown to accommodate refugees and asylum seekers and people in your neighborhood fleeing conflict and persecution. While many countries in the world, including my own, talk about immigration and how to manage refugees and asylum, you just do it. And you do it with extraordinary generosity and competence. The welcome that so many refugees have had in this country in terms of integration into education, into society, into the workforce, really has been an example for the rest of the world to be inspired by. And I just want to say that because I know that's not an easy thing to manage.
as a government and indeed as a society. We want to be part of solutions in this region to conflict that can ensure that that burden over time is lessened, and that people who live as very much part of society here have the option to return home safely, whether that is to Syria, whether it's to Iraq, or indeed whether it's to a future Palestinian state. These are choices and debates that Ireland, because of our fortunate position on the Security Council, are very much involved in. I agree absolutely with what you said in relation to Yemen. And I think we've had a very interesting engagement on Syria also. We hold what's called the pen on ensuring humanitarian assistance into Syria, despite all of the challenges on the Security Council, along with Norway. And we take that responsibility very seriously, and will continue to work not only on the humanitarian challenge, but also on the broader political challenge as well. Likewise, in relation to Lebanon. Many people might not know it, but actually Ireland have had Defence Force personnel as part of the UNIFIL mission in southern Lebanon since the late 1970s. That UNIFIL mission has been the most difficult and tragic in terms of loss of life of any UN mission in terms of peacekeeping. And Ireland has lost more lives than any other country involved in that mission. We've lost 47 of our Defence Force personnel during our time in southern Lebanon in an effort to try to maintain peace and stability. And we continue to be absolutely committed to not only UNIFIL, where we have significant numbers of Defence Force personnel today, but also on the Golan Heights, in UNDOF, also in UNSO in Jerusalem, trying to contribute to a stabilizing influence on the potential for conflict that, of course, spills over and impacts on this country in such a real way. And then that brings me to the Middle East peace process and the relationship between Israelis and Palestinians. We have been, over the last number of days, in both Israel and occupied Palestinian territory. We have seen the consequences and spoken to many who have been impacted by settler violence, by increased numbers of demolitions, of the risk of forced eviction, and indeed the continuous and strategic expansion of settlements in occupied territory, which is having such a corrosive impact on relationships between Palestinians and Israelis, which is something that needs to change to create a basis of trust and a momentum that hopefully in time can result in the kind of vision that I know you have to create a horizon for change in the future based on a two-state solution. Ireland is absolutely committed to that, to working with Palestinian leadership, Jordanian leadership, and of course Israeli leadership as well, within the European Union, within the UN, and in the context of our relationship with the United States, which is a very strong one. So we have much to do together, and we are two medium-sized countries in strategic parts of the world that I hope can work very closely together on a bilateral basis. I hope we can do practical things together. I know that you will show and are showing great leadership in terms of the need for increased funding for UNRWA. We announced yesterday that we will spend at least €9 million a year, or €9 million this year, in terms of increasing our funding for UNRWA, and we will do more potentially before the end of the year. The reason why we announced that yesterday is that we want to try to give some impetus and focus to the fundraising efforts that I know that Jordan and Sweden will lead in the coming weeks, and we will encourage the other member states of the European Union to be generous and to contribute also. So my only regret today is that I'm not here for longer. This is an incredible country. It's a beautiful country. It's a country that many Irish people are curious about and want to come and explore and potentially invest in and do business with. And I hope now that we have a permanent
embassy here and a permanent footprint for Ireland, we can, in a structured way, build on that bilateral relationship in a very real way in the future, and perhaps more importantly, work together on a global stage to help to bring more peace, more stability, and more optimism to the region that in many ways Jordan is an oasis in the middle of, making such a positive contribution to these important debates. So I thank you for your hospitality, and I can assure everybody here today that this is a partnership that is going to go from strength to strength.